Yeah, so we have already seen that in this book, we've already seen that Kupetru preached the gospel to thousands of Jews, and many of them were saved. Did you say Peter? Ma Kupetru na ko he a he ibishi a he otarashi mada ki esi jurfusi go au eneneda o de ze kuche ko sana the theology go he ba esi bana ke mete ani ho na ka Kupetru isho si chomre lango na ha esi to kripu na enenea ko. So Yeshua is building his church, the new church, the new thing. He is building it. Ida akelu bana to hu mada ite jurfu mite a prejina o eke na ha bana ke Yeshua ma amemme betema hu sra rela sathe bana kina ko. So the first group of people to come into the church, which is Yeshua's body, the first group is the Judapu. Menawada ite ba sra at sathe lut the mena go he as another sra ma ite Yeshua ne go he wa kiye te he ha no rela sra ko no ma da Judapu si te he go. And then the next group we see coming into the church is the group of Samaritans. Dubada ite na pa esi he kuno da sra ko no ma da ma shamari si te he go. And you remember that the Samaritans had a religion that was like the Judapu religion, but it also had mixture of false religion. Mana pe betoma ko heda eti shamari si te he sinema da asi te kucho basin ma asara regna da Judapu si ko he mana da esi aset ki me te hene ma da esi le kucho bin ma akho kana ma o ko sana ala kra mi se kana da Judapu si ma ala kra lopli to go. And now it's going to go to the gospel is going to go to another group that are going to be part of the church. Men kunne na ma da sraku so pa to pa na ma da appa ma da ro to pa ko he na ba kunne tu sa pa kunne da de sa kuno lisa sa na ma acha to da esi pa ko to pa ko. That group is our group. That is made up of you and me. Ani so pa to pa na ma da asana ma pe si kunne na ko he da ite pe no sholo to pa he ka da sraku no ma venan ne si ga. What do we call that group, that non-Judapu group, the Gentiles? I think it's just non-Jews. It just negates the Judapu, the word. Okay. So that is what we're going to see today. God is going to bring together the first Gentile group, going to bring together that little group with Kupetru. Ni kunne na pe mena ma da ite biasa shu na me hu da pe juru ma to te hina ko he pe he met khashu na da biasa shu abadam Kupetru ko. This for the Judapu, this is going to be a difficult thing for them to understand, that Gentiles will now be part of God's church. Ni una pe to ma ko he da juru fu singe na ma ametha na ma sana mo lu si plo to ko mete he na ma am kunne ametha na ma da juru fu ma to bate be ko he esi na ma a he ku cho beto na esi da esi sra ku pa esi juru fu ma to te he na ma krifu ke atha ke krifu pa no ha sana ametha no klasi na ma sara mo lu si plo to ko. We will see that in the book of Acts, the Judapu believers struggle with this question of the Gentiles coming into the church. Anida penunya pu te lesa ku na ma pe metha bo ko he da jurpu si prejing lango si te he si na ha ametha e ne u da jurpu ma to bote be esi he ku cho be ga esi sra ku si na ha ona teni so sa te si nge ko sana mi sai te se na ali shu der ko na ma ona teni ti ko. So how is God going to bring together Kupetru
and these Gentile people that are with Cornelius. Ni me pe me ba ko heda ite ku petru no ma a he chu ta to pip Canada ma jurfu ma to te hisi ne ko heda asi pamana did you say how he was going to meet up with Cornelius? Yes. Mm-hmm. Da ma ite Cornelius ma Rome cloud pre no ko he ma jurfu ma to ko manada pe me pa et pre na da ku petru no ma he me thashi mute. First, God sent an angel to speak to Cornelius. Nera le ite bo ma tamama da ite chomra me na ma ite am ite chomra na ame ko mete ma si no metha ta shu ma Cornelius na da ku petru ko he si no si no metha shu lo ko da ba me na ha da chomra na su ta de ni put pre an no hai be shi na da ku Cornelius ko. This is I want you to play this verse, chapter 10 and verse 3. But let me say this first. Here, Cornelius, the Roman officer, is praying to God. He's praying to the God of Israel. Ni kunna na ma ba pernya pu te he amadu se amapu se na ma da ku Cornelius ko en ma da Rome club pu ba mana kunna na ma aku chobe the da ma jur fu si chomre ko. Tenyike bi mo helia sumu pu be ha khene amya thi lu on li photo chomria at ne mo ku phut pre hianu u lu khide a hi to ku ro a eluna he ko ni li phunu. Wow, imagine that. This Roman officer hears the angel talking to him, and he is astonished. Ni me te me ko he kunna na ma da Rome cloud pre na ma ani ho be na da te ne pu be shi lo na ko he me na ma akya cha a be kya cha ne. Up until this time, Cornelius has been trying to serve, as a Gentile, he has been trying to serve the God of Israel. Ni kunna pe me tha ma ite a eluna the Corneli na ko he enama da enma Rome cloud hu ma na da enama asena a Rome cloud te be ko he enama ala khrani ne da ma jur fu si te ku chobe kya ko. He's been trying to act like a Judapu person would act. Ani da enama ona a esa anena da ma jur fu si te he ko. And the angel says, God has seen the way you honor God. God has seen what you have been doing, and God is pleased. No te ne pu he be shi lo na ma hina ma da ne me lo pli asena da ne ne sana jur fu si to ne de du ne bia se shu no a tom me tha lo ve ha na ba ite chom me tha na ma amu ne lu splo. And the angel says to Cornelius, send some men to the city of Joppa, which is along the coast of Israel. Ni ba te ne pu e sho ma ku kon a pe Corneli ko ai sho na o ma su cha ga ne ku che si da do Israel ko na ba cha to da te vi ko vi amina chapa ko. I think it was only about 30 miles away. I was na pu la ri ba tan nai cha ko. And he says, you will find a man there. I will show you how to find a man. And this is Kupitru. And he will tell you what you ought to do. But the ne pu na sho na o cha to da do man ja pa ku na ba ite cha ma pu ko ye te pre ko he na man da ke te pre na ma ve ju cha de ne ba ko ve do me lo li pe ne pa to ba ne me tha to lo ke ne ma e ke ya te pre na ma ai sho ne pa ko da ne te cho pre ngi ne lu me bi kre te ne ma ai swa ne pa. And would you play verse 7? For ours 7 and 8 are together. Okay. Amadusha Amapu
nhiều nè tiêu e mo ku phu thi chưa kya thro phe con ni li e ya premete phu de a hi dok ku se ni na kli phu de prede a dia du zung nya chomria ro a le zu e ni di lu e de pre ro a he so lu pe la e sina te mi thu cha thu ha anina e e de hi thro a no che e si de vi chopa. So you remember we said last week that Cornelius had influence on some of the other Roman soldiers. anh rất là khi tập là mà bây giờ thôi có header pe có nên lì ở pe mà sao không biết chiều em này mà nó mà lấy hết được chuyện mà không biết chuyện mà ní đã đến này luôn tiền nào cả. And so he sent 3 men to Joppa to meet Kupetru, and one of them was like him, a follower of the God of Israel. Mình bảo là khi mà có pe có nên lì nó hoa suy cho cũng chỉ số pre có hay ba số pre cũng mà ide pre gì cho mình ngon auto pre có ba si số nó mà bị cho đó do Joppa cũng mà bị cho mấy thợ sử nó đó Kupetru có. So God sent the angel to speak to Cornelius. Now God is going to make contact with Kupetru. Anh mình bảo là bị mấy thợ khi nó mà đó chúng này bị ta sử nó đó pe còn nên lì có hay mà chắc mà ide chúng này mà bị ta sử nó đó Kupetru có. And God gives Kupetru, this is when Kupetru also was praying. God gives Kupetru a very strange vision. Ni ba khi asha khi ba kan ma da Kupetru na ku chobe ko hen ba chomre da ta lu sana o mamme te ko sana ku chobe khi o ma me the me te ma sana ako kli ko o mamme be na. In the vision, God tells Kupetru to do something that he would never, ever do being a Judapu. Ba ale tne ku no ko hasana ku a mamme ku no ma chomre no mi Kupetru te ko ma da ale me te ma era me te Kupetru ma twa Judapu na he Judapu a be meni mi Judapu ma be meni to ko. Let's listen to what this vision was like. Gunne pe meni da member ale tne mamme ma te na. So play verse 11. Let's see. 11 down to verse 14. 11 to 14. Anh mà phải nghe phụ thế mà du sơ và mà phụ sơ từ sơ lui. Amia thi mo khu lu mo thia ro te te chu de asiana te khulia du de ana o luina de baro u cha ta en lo te phu te li de akha de o lui kho ne de hi na lo te phu te li de ala ba chu ne de hi na lo thu phu je phu de a je de mo le thi ne a o lo pli de te khu du e de ba ku ngo pra thia ro a hi lu na khu pe ta ru ka tho me si e kya mo te yi ne de he mana ro khu pe tru he su na bia che va e cho nya de ki to te de u dia ho e na asa sa to ne de he bebe ma to ro a mo pli si plo to ne de he bebe va e no e de pu to Amadu she esiruna. So in the vision, this sheet comes down and it's filled with animals. Sheet? Yeah, it's like a fabric sheet. Đúng là hemi te ma the hole. Đi bé sinh ra. The hole sana da iki kita so from the heavens until the earth. Da ma khudura he khu go hai da sana iketa the animals are on it. Yeah, remember this is a vision. Yeah, there's animals in the sheet and it comes down from heaven. And is he able to see as the animal or come down, or are they like, are the animals like wrapped around? No, they're
visible they're alive animals. mana ame big ma de talu to sana u chokta we me te mana ba akata khena ma ume tho che lo te putla sina awra ikelu The thing that Kupetru is he is frustrated because a voice says to kill and eat these animals. Anida Kupetru ngena ma atani susana ne asana si produce me te ne ma da ada ali ibbe shulu te prena ma hiluna o te putla si te na misalo no pa egeluna hilu ka. But the animals are animals that are under the law says are unclean and you can't eat them. Manada te putla si ma shushu da ite sana ite esi jurpusi le ni dana ko he da te putla si te ma shushu ma ru te susi o hu klo si na ko be enito. And Kupetru says, "Oh no, I would never eat these kind of animals. That is, that's against the law. Can't do that." So like an example would be like a snake. Because I heard something about those that slithers. I'm not sure. That may very well be. I know that it's got if it's like a cattle type of animal, it's got to have a certain kind of hoof, and there are a lot of different things. And a snake maybe as well that you just can't eat. Anida is beautiful cinema at the rata the put the lasse be in it on my eloka sanada. I see a pussy in a go to don out the munosumio go hekene na a kenama ali track a kenama a cookly do not a poo name I be in it to who go to put the love to show my hood I be in it to beautiful be in it to. God is going to give Kupetru, he's going to show Kupetru that he is doing something very, very different now. Nida chomre na wa adome melu no klomete ne ma asi swa Kupetru na da kunne ameme te chichu na ma akokli ke na da rakhega. He is going to tell Kupetru that Gentiles are now going to be welcomed into God's faith. Anida chomre adome melu na ma asi swa lo ma hina kunne na ma da ju ate Kupetru nge na ma abela khala lo ko heda kunne khena ma da chomre sra ku na ma jufu ma to be ko esi chomre ma le khala lo pli ai ko no lo pli ki esi ko. God says these animals that were unclean, now they are clean. To ande da chomre isa lu na ma hina da te putala da atwa to te he ada to te he si na ma kunne na ma atwa re ke ha. And God is going to show Kupetru that these 3 Gentile men that are coming to meet him, they are not unclean men. These are Gentiles that are now clean. To da chomre na ma si do me Kupetru ko ha do me lu ba ko da ki si so ma jurfu ma to te he si so na ma he me thash na Kupetru na ma esi ma hu ki hu da to re ko he da kelu ke ne ma me mete esi jurfu ma to ne ma esi ma kripu ma to pe te ne no ko he esi kripu ma to ne ma te su o e ki to re to pe te ne ko mana chomre sa lu na da okay si so na ma jurfu to te be esi na ma to re ka. See, God had put a wall of separation between the Judapu people and the Gentiles in the world. Be sing go heda chomre na ma sana de ta tu ke sana da kada go sana da ma te jurfu si o te kya thona jurfu si da rosi ki si da rosi oda bi de kya go. God had tried to keep the Judapu from adopting all the ungodly things that the Gentiles had been doing. Ani me te chomre a me ta tu ke me te ne ma da jurfu si al te ku chobe na ma asana chomre si no me tha ka na jurfu si da ki si te ku chobe da rosi to ko he me na ke ne esi me tha si ne ma esi le ku chobe na ma apa lo ke da jurfu ma to te hi ke hu klo na ko. He has wanted to keep them, the Judapu, from the Gentile false gods. Ani da chomre me ta tu me te ne ma sana asi no me tha shu na da ke si da rosi te ku chobe su te hi ma to ko.
But now God has started the church, and all groups of people can be part of that church. Mna kunne chumre na mikho ke ko he kunne na ma mi thothe ma sraku as liku chobe ku go na ba na ke sira ro si jurphu ma to be jurphu ma e bebe lopli ma ku no ni me ko. I might have told you this before, but my wife and I had a meal once with a couple of Jewish people, a Jewish couple, and they tried to follow the Jewish religion very closely. Ani da srai so thona ka pe ke mana da ke na ma sana ame ai shi ya ke na ko he da ai te gana da jurfu minavit sinna ko na ba es minavit sinna na ma ala krase ami sana da ma jurfu si te swago. In their faith, they could not eat with a Gentile, me or my wife. Da si jurfu si te le te ku chobe ko ke na ma da ali jia ku na ma hina da jurfu si na ma be ishi ini kana da jurfu ma to te hina ai be ini to lu to ko. So this is how they solved the problem to eat with us. Ani mena te mete esi le sa na ma hina jurfu ma to ne ma be ishi ini to lu to nu ko he na ba na ku ne te hina ma esi be e shugna da srana ame go ba srana me na ma jurfu ma to ko he mena da esi ni na ma asana da abinin da na jurfu te swa na da si ishi ai si e ga shi e to na srana me na ma ame te na ai shuga. There was one big tablecloth over the place where we ate. Da ba esi mete ne ma sana da ai ishi e akena ko da koku no ma ite lidena a tutur ko ga. So the two Jewish people were on one end, and then my wife and I were on the other end. So it was a long table. I'll tell you in a moment. No bana ke esi e shake e ngena ma au ne to lu to ko he da jurfu mi na ve na ma au ne da khot sana cha ti le kya tho ne da sana me na ma u da cha thwat kya ko. The way they solved the problem was that there were under the tablecloth 2 tables. Oh. One for us, one for them. Ani da ami te ne ma da kho leo ne e na ma au kho na au de chilu na be ko mi te na ma te be ma da jurfu singi to ba te be ma da sa singi nu klo na ko me te e si e chulu ma ni me ko ma na da sana ni ne na ma si ma ai kho lu nu klo ko. So we're trying to understand that it is a very difficult thing for Kupetru to change and now welcome these Gentiles. Ni kun ne pe meta na ma sana da pe singi na ma do Kupetru ni na ma ayen ne ko he mi te era ma da puche ke ma jurfu si da ba ani da ne da jurfu te so ko me na kun ma na kun ne ma abila khala lopli ki si da abi swallow lopli ki si na ma da engi na ma ayen ne lu ni ko. So while Kupetru was thinking about this vision, God told Kupetru that there are 3 men that have come to meet him. Ni ona ba Kupetru au de ne ka kya se na da to ma me na ko he ba na ke na ha da prekusi son a he me tha shuk na a he to ko. And God told Kupetru, go and meet these men, and all your doubts and all your misgivings, just put them aside. To da chung ra nai shu Kupetru ko he na o kun ne na ma cha me tha na da ke si so na mi te na me tha tho lu ne ma sana da ke kun ne ba ne le tin ni su san ne da ne si she na da a yen ne pe ne nge da ite be ne be la kha ke da ro si ne ma sana da ne me tha tho ke si so ne ma da ne nge te le tin ni kun ma au su sap to ko. God says, because I have sent them. Me te da ne le tin ni na au su sap to me te ne ma da ke si so na ma vesu da ne bi sengi vesu ha da ne o. And so Kupetru asks the men, why did you come? Aba estima tha shelo ke na Kupetru shu de ke si so na me te ne he ba me te. And the men explain that this Roman officer has sent them to find you, Kupetru.
Bada kupi si so na wa ai show ke salona da ma ite pe glow the glow do the print wa stu happy ko mite na ma sino hemet me pu me thashunan ne. So Kupitru welcomed them into the house to spend the night, and then the next day they traveled back to Cornelius. Bada kupitru na wa ala khalu ka e ma kalu da ahiku patese da baba molli na ba e ke si so na ha ka kya ka se da ma ite adoku ka sana da te ku Cornelia au onur poko. And when they meet, when Kupitru and Cornelius meet, Cornelius explains what the angel has told him. Wait, so Peter went with 3? Right. He went back Okay. to Cornelius, and Cornelius is now explaining to Kupitru, God spoke to me through his angel. Dida molle akina ha Kupitru na kesi so kuchi si so na ha a kakya a chagda ma da ite Cornelia au na to phono ko hena ba ite phe Cornelia na da Kupitru me thashulo kena Cornelia no ai cholu ko sana order ma chomre ai bish ta shu ve asu ha tane punu bai ai be ta shu ve ai cholu ko. And so Kupitru begins to tell Cornelius and those people about Yeshua. Ni bana kena da Kupitru no ha ai sho shu ai swa su na Cornelia na da kuchi si de na da chomre tala tango ko. So God has finally gotten Kupitru to understand that the Gentiles are now can be part of God's work. Now, but the good name got a chomre I swap that in the other Kupitru ko header the Jupuma to be go here as cinema and never who as he can as he told Jupusi as he told a crippled money go and a Jupuma to he and a Jupu cinema I'll have shilu money where I saw look. Would you play verse 34 and 35? Amapu so c'est lui na c'est nanya. Kupitru tsakia hibena. Kunyaro wasengina chomra myadu myapti utapre to nema amala kojo. Kaya miche itete bebe. Ki abezi benya chomra ro. Aki meto mebete hinema. Chomra emus hu esipre. And as Kupitru explained the gospel, the people were believing, and they began to speak with other languages, just like what happened at the day of Pentecost. Ni bana ke da Kupitru ai swa esi Jupu te he da chomra lango no ko ha bana ke da esi ni da apreni da te he si no ha aje ke ha ko ha je shwa ke ha to ba da esi na ma te pre no place ni ma ai be tha the lango da esi singi ka to ko he ma ai be the che ko sanan da ke esi Jupu si lo pli he o plus hulu no ba ma te sa se a he o da esi ku no ha esi I be tha the mo lango da ara singi to te ma I be tha the che ko. God had to give powerful testimony to this new work that he was doing in bringing the Gentiles into the church. Ani da bias a chomre na ma be mit me da a ikuno ka Jupu ma to te he da te ku chobe ku no ko he da be esi Jupu te ku chobe ku no a be isade ne a li he na ma asana abi adadu ne ko asana mite ne ma ali me ko ma ye ne ko. And so just as God did that miracle of languages when the Judapu were brought into the church, now that same miracle happens when these Gentiles come into the church. Ani asana da ke pe meta Jupu si help plus hulu bana ke esi the prayer ma at the pan my be ko langon ma ko ko he mana chomre me tha the chen ne at the prepare do na da ite Jupu sina wa asingi lu lango ko ai be chelu lango sana kunne bana ke chomre na ma ikuno Jupu si da sura ko kunne na ma me te chomre na si ikuno ko Jupu ma to the ra sura ko na ma
an me chema an me to che hu de esi the point wa I be te singi lo pli esi lang mo si go And then that group was baptized. ta bana ke de esi he ni da ku petu the point ko esi lo pli na a che gan ni na tha I can't stress enough how difficult it was and how difficult it's going to be for the Judapu believers to welcome Gentiles into God's church. ni mena wa petni che to he de ite jurpu si de klo du si te he ma esi sraku de klo du si te he no go he a method de kun ne na ma abe ek no ga ha de jurpu ma to be go he abe ek no ga de esi sraku ha ne ma esi ni na ma ati ni so sakre te a ye ne pe si ni ba te no go Many Judapu believers are not going to want to accept it. They're going to fight against the idea. Ani mena de jurpu si o ni ne ba ko de esi alek ha to go he si ek no ko na de jurpu si ma to te he no go asana a una a kya shu ti pa u go And so we'll see that over and over again, God had to change the hearts of the Judapu believers. Ani da pe metha ba ga au ti ti cha da tomre na ma be me kho ke pi ma jurpu si plo ku go Well, we'll stop right there. Any questions? sile shi da ti chi che o So she's finally understood the part where Peter had that strange dream of the animals and how they were unpure. That was an image, to represent the non-Jews. Exactly. Yes. Yeah, so she finally understands it now. God had to show Kupitru a number of different ways to get him to change his mind. Ani da chamra na mete asino tni kho ke na da khupetru no ha alo do melu da po si ai cholu I swalu na ma we ne ne ko Well, let's stop right there and let's pray.